سلام، به یکی دیگه از درس‌های فارسی در آکادمی LLB سوسایتی خوش آمدید. من دکتر خریری هستم و در این درس میخوام به فارسی آموزان واژگان مربوط به شغل یا career جاب رو تدریس بکنم با مثال‌های زیاد و تمرین تلفظ به زبان انگلیسی. یعنی از انگلیسی هم استفاده میکنیم که غیر فارسی زبانان بتونن ارتباط برقرار بکنن. امیدوارم که مفید باشه براتون. قبل از شروع شما میتونید یوتیوب چنل ما رو سابسکرایب بکنید تا با ویدیوهای بعد هم به ویدیوهای بعدی هم دسترسی داشته باشید. خب، واژگان فارسی درباره شغل ها. شغل. This is the first word. شغل. It means career. job. خب، چند تا شغل مهم هست، حدوداً 20 تا شغل مهم. I've collected 20 important jobs or careers in Farsi that you need to know. و با مثال هم به شما اونها رو درس میدم و همچنین تلفظ هم شما میتونید دقت بکنید که چطور تلفظ میکنید. I'm going to highlight the words and then pronounce them so that you will be able to do the same thing as I do and imitate me to actually be able to pronounce them correctly like me. So the first word, the first job is دکتر یا پزشک. Medical doctor or physician. دکتر یا پزشک. خب، مثال. Pay attention to this example. دکتر یا پزشک در بیمارستان کار می کند و بیماران را معاینه و درمان می کند. Okay, medical doctor or physician در بیمارستان means hospital. کار می کند. So he works in a hospital or at the hospital و بیماران را means patients. بیماران را معاینه می کند. معاینه means examine. To make sure what is wrong with them. و درمان می کند means cure. So next word is پرستار. پرستار. Do not learn words in isolation or vacuum. You need to learn words in a context. And I have provided you with a context so that you can learn words that are related to each other in a context. So, پرستار, as I said, nurse. پرستار هم مانند پزشک در بیمارستان کار می کند. هم مانند. So this هم means two. Likewise. A nurse also works in a hospital. ماننده means like. پزشک در بیمارستان hospital کار می کند. And as you know in Farsi, the verb is located at the end of the sentence, unlike English. و به پزشک کمک می کند. به پزشک کمک می کند. So a nurse helps the doctor. کمک کردن means to help. و از بیماران مراقبت می کند. And he or she takes care of. مراقبت کردن takes care of بیماران, patients. Okay, I don't need to repeat myself because you can just fast forward or rewind this video on your own. یک پرستار انسان مهربانی است. So a nurse is generally a kind person. As a matter of fact, he or she must be a kind person. مهربان means kind, warm-hearted. Okay.
راننده تاکسی. This is the third word I've prepared for you. It means taxi driver. راننده تاکسی با تاکسی خود مسافران را به مقصد میرساند. So با تاکسی خود, it means with or in his own taxi. تاکسی خود. مسافران, another word you need to know means passengers. مسافران را به مقصد میرساند. رساندن, it means just take them in this context. مقصد means destination. And میرساند, so he takes the passengers to their destination. آشپز means chef. آشپز, particularly as a professional job. آشپز در رستوران کار می کند. So a chef or a cook, but professional cook, works in a restaurant و برای مشتریان در آشپزخانه غذا درست می کند یا می پزد. برای مشتریان, for customers, مشتریان در آشپزخانه, in the kitchen, آشپزخانه رستوران, غذا درست می کند. غذا means food. درست می کند. So he or she makes or cooks or prepares. درست کردن یا می پزد. پختن means to cook. Okay. So مهندس, engineer. مهندس در کارهای مختلفی مانند معماری، کامپیوتر، برق، مکانیک و غیره مهارت دارد و مشغول به کار است. We have different types of engineers. So یک مهندس, an engineer, در کارهای مختلفی, different jobs or different expertise. So skills. ماننده, for example, معماری, architecture, computer, برق, electricity, mechanics و غیره, and others. مهارت دارد, it means he has expertise. مهارت, skill, expertise. Okay. و مشغول به کار است. مشغول means busy, occupied. And he's busy doing those, let's say, tasks in architecture, computer, electricity, mechanics, etc. مشغول, busy. Next, خلبان. خلبان or pilot. هواپیما را هدایت می کند و از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر می برد. خلبان, a pilot. هواپیما means airplane. هدایت می کند means conduct or run or drive. هدایت می کند. So a pilot conducts an airplane, and از یک فرودگاه, this is another keyword, فرودگاه means airport. از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر means the other airport. So he just takes the airplane or conducts the airplane from one airport to the other. I don't want you to just understand the meaning of that. Take it for granted. Do not take it for granted. Try to learn sentences word by word so that you can use the words in other contexts. So this is not a lesson on aviation or something, So there are keywords here, and one of them is airport. The other one is فرودگاه, هواپیما, خلبان.
بردن means take, or here هدایت کردن means to conduct. Okay, next word. باغبان یا باغبان means gardener. باغبان در پارک، باغ یا باغچه کار می کند. So a gardener works in a park, local park, باغ garden, or باغچه small garden, turf or و از گلها flowers و گیاهان plants نگهداری می کند. So he takes care of flowers and plants. So look after them. نگهداری می کند. Do you remember the پرستار از بیماران نگهداری می کند. A nurse looks after the patients and takes care of them. او به گلها و درختان means trees آب و کود می دهد. He gives them water, آب و کود fertilizer تا آنها رشد کنند. آنها refers to گلها و گیاهان و درختان. رشد کنند so that they would grow, flourish, رشد کنند. Okay, next word. واژه بعدی نقاش means painter. نقاش یک هنرمند است. هنرمند artist. So نقاش یک هنرمند است. A painter is an artist. و بر روی تابلوی نقاشی با قلم و رنگ نقاشی می کند، می کشد. نقاشی می کشد. And he paints or she paints on the canvas تابلوی نقاشی or painting با قلم with the brush قلم brush رنگ colors نقاشی می کشد. He paints or she paints. Okay, as I said, the verb is located at the end. واژه بعدی معلم، مدرس یا استاد. معلم teacher، مدرس again teacher، استاد teacher or professor. معلم یا مدرس یا استاد در مدرسه school، دبستان primary school، دبیرستان high school، college، دانشگاه university یا آموزشگاه means institute. به دانش آموزان students it's plural. دانش آموزان یا دانشجویان university students. درس می دهد teach. So معلم یا مدرس یا استاد teaches students or university students. یا تدریس می کند. This is another verb. تدریس کردن means to teach. تدریس کردن means to teach. درس دادن to teach. And if you don't know how to properly conjugate verbs in Farsi, don't worry, because at the Little Bit Society we have numerous lessons on how to conjugate the important verbs in Farsi. Okay, with English teaching, by the way. All of our lessons come with videos for non-Persian speakers. Next, واژه بعدی وکیل means lawyer. وکیل در دادگاه،
در برابر قاضی و شاکی یا کسی که شکایت کرده است از موکل یا مشتری خود دفاع می کند. So a lawyer در دادگاه in the courtroom or court of law در برابر قاضی means before judge in front of judge. قاضی means judge. یا شاکی means plaintiff. کسی که شکایت کرده است. A person who has litigated or let's say prosecuted or complain. شکایت کردن complain. از موکل is client in this context. موکل یا مشتری again client خود دفاع می کند means defense. So a lawyer defends his clients in the courtroom before judge or plaintiff. There are so many keywords here. First of all, دفاع کردن means to defend. مشتری یا موکل client. شاکی plaintiff. قاضی judge. دادگاه court. وکیل lawyer. واژه بعدی تاجر یا بازرگان means merchant or businessman. تاجر یا بازرگان. بازرگان یا تاجر بیزینس می کند. So he does business. He's a businessman. یا به شکل عمده. به شکل عمده یا کلان means wholesale. Okay, wholesale in a large scale. خرید و فروش می کند. Trades as a verb means exchanges merchandise. خرید و فروش. خرید و فروش means buying and selling or trading or exchanging. So به شکل عمده means wholesale. یک تاجر یا بازرگان معمولاً با کشورهای خارجی نیز تجارت یا خرید و فروش می کند. معمولاً means usually. Often. با کشورهای خارجی means international countries, not just locally but globally. خارجی foreign countries. کشورهای خارجی تجارت می کند. تجارت کردن means trade, to trade as a verb. یا خرید و فروش می کند. Again trade. Okay. واژه بعدی فروشنده salesman. یک فروشنده برخلاف تاجر یا بازرگان به شکل جزئی خرید و فروش می کند. So a salesman, unlike a merchant or businessman, برخلاف means unlike. Okay. تاجر یا بازرگان به شکل جزئی means retails, not wholesale. به شکل جزئی خرید و فروش می کند. So he trades or buys something and sells it to others in a let's say small scale. فروشنده معمولاً در مغازه، فروشگاه یا بازار کالایی را می فروشد. معمولاً so he usually در مغازه means store or shop. فروشگاه supermarket or large shops or stores یا بازار in the market or bazaar کالایی را
Kala means merchandise or goods. Kala. کالایی را می فروشد. فروختن means to sell. And this verb comes from the infinitive فروختن. Okay. So he sells goods or merchandise in a shop or supermarket or market. کشاورز means farmer. کشاورز بر روی زمین کشاورزی می کند. So, a farmer بر روی زمین on the field or farm, here زمین farm کشاورزی می کند. He farms. کشاورزی کردن means to do farming, to just plant seeds and do agriculture. کشاورزی also means agriculture. کشاورزی می کند. کشاورز دانه را در زمین می کارد. کاشتن means to plant. Okay. And دانه means seed. دانه را در زمین farm می کارد. He plants seeds in the farm. و به دانه آب و کود می دهد. And he gives water and fertilizer to the seeds. دانه. سپس محصول کشاورزی مانند میوه را می چیند. سپس means later on, afterwards. محصول کشاورزی crops, crop. محصول product, agricultural products. محصول means product, but here it means crop. مانند for example میوه fruits را می چیند. harvest or reap. می چیند یا برداشت می کند. Both of them have the same meaning. It means they just he or she reaps or harvests the crops. واژه بعدی آرایشگر hairdresser or a beauty expert. So آرایشگر or barber در آرایشگاه صورت یا موی مشتریان را آرایش می کند یا اصلاح می کند. So آرایشگر barber, hairdresser در آرایشگاه barber's shop صورت face یا مو hair مشتریان customers را آرایش می کند. آرایش کردن means to beautify. Okay. To make it beautiful, decorate, embellish. آرایش کردن یا اصلاح می کند. He or she also puts on makeup on faces, particularly for ladies. So there are some technical terms here. اصلاح کردن means to improve the beauty of something. For example, if a man shaves his face, we say مرد صورتش را اصلاح کرد یا اصلاح می کند. So here اصلاح کردن means to shave one's face of men. کارمند employee clerk. کارمند در اداره یا شرکت کار می کند. So an employee or clerk works at an office اداره شرکت company. کارمند معمولاً
همکاران زیادی دارد. So an employee usually has a lot of colleagues. همکاران زیادی. Colleagues or co-workers. و زیر نظر مدیر شرکت کار می کند. He works under the supervision of the company manager. مدیر شرکت. Company manager. He works کار می کند زیر نظر. Under the supervision of. Okay. واژه بعدی کارگر is worker. Okay. کارگر در کارخانه، کارگاه، معدن و غیره کار می کند. So, a worker works at the factory، کارخانه، کارگاه، workshop، معدن، mine و غیره and others. کارگر معمولاً به شکل فیزیکی کار می کند. So a worker usually works or is busy doing something physically. Okay, using their body, I mean hands, for example, most of the time. به شکل فیزیکی کار می کند. برخلاف کارمند, unlike an employee. Okay. روزنامه نگار means reporter, journalist, روزنامه نگار, because روزنامه means newspaper. روزنامه نگار یا ژورنالیست در آژانس خبری کار می کند. So a journalist, editor, reporter works at a news agency, آژانس خبری. و برای تهیه خبر گزارش میگیرد. So he reports or he prepares report. گزارش میگیرد. و برای تهیه خبر. To make news. To just feed news. Okay. یا با مردم مصاحبه میکند. Or he or she interviews people. با مردم people مصاحبه می کند. Interview. Okay, پرسش درباره شغل افراد. So if you want to know what a person is doing to earn a living, you should ask him or her or them actually these questions this way. شغلت چیه؟ It's very informal and you should not use it to address people of high classes, okay, based on solidarity. شغلت چیه? It means what do you do? شغلت چیه? It's informal as I said. چه کاره ای؟ Oh, this is rather impolite, remember? چه کاره ای? Don't overuse that. It means, again, what do you do for living? مشغول به چه کاری هستی؟ مشغول به چه کاری هستی؟ This is more polite relatively. It means, what are you busy doing? So you are busy doing what? مشغول means busy. به چه کاری هستی؟ کار here means شغل or job. Okay, it means what particular job are you into? به چه کاری مشغولی؟ So this is a kind of anagram, or the words have been just traced back and forth. به چه کاری مشغولی؟ So the same meaning. مشغول به چه کاری هستی or به چه کاری مشغولی؟ برای امرار معاش یا گذران زندگی چه کار میکنی؟
So امرار معاش means to make a living or گذران زندگی. It means to pass life, but it means to be able to just meet your basic needs. برای امرار معاش یا گذران زندگی چه کار میکنی؟ What do you do? What do you do for a living? از چه راهی کسب درآمد میکنی؟ از چه راهی؟ In which way? کسب درآمد means earning an income. درآمد income. درآمد income. کسب means acquisition. Acquisition. So how do you acquire? How do you earn income, or in which way? از چه راهی؟ از چه راهی نون در میاری؟ Noon or non is a metaphor for, let's say, money. Okay, نون در آوردن means to make money for a living. از چه راهی نون در میاری؟ So, کاروبارت چیه؟ Again, it's impolite and informal. Do not just use it for casual and let's say close friends. کاروبارت چیه? It means again, what do you do? Alright, اصطلاحات رایج درباره کار. So common expressions about job. کار پرزحمت. کار پرزحمت means a job that requires a lot of effort and it's not easy, a very difficult job. آدم پرکار و سخت کوش means a person who is very industrious and active. پرکار. پرکار, it means he is busy all the time. سخت کوش means industrious. He makes a lot of effort, and or she. کار پردرآمد. Do you remember I told you درآمد means income? پردرآمد means a lot of income. So it means a lucrative job. A money-making job. A job that can you can earn a lot of money from that. کار تخصصی. تخصصی, professional job. Professional job. بیکاری, unemployment, joblessness. B is a prefix and it means without, less in English. So joblessness, بیکاری, unemployment. آدم بیکار means an unemployed person. Unemployed person, jobless person. کارفرما, employer. پول درآوردن یا نون درآوردن. Do you remember? Noon is a metaphor for money. So پول درآوردن, make money, particularly for life. کار گروهی. کار گروهی means teamwork, collaboration. آدم کاربلد یا کارشناس means an expert. آدم means person, professional, experienced person with a lot of expertise. کاربلد. بلد means know, knowing. Or کارشناس, again knowing what he or she does. So there are two proverbs I've gathered here. One. And these two proverbs in Farsi have something to do with jobs. برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. It's a poem from Malik al-Shu'ara Bahar, and it has been really common in
actually our culture. So برو کار میکن, it means go and get busy doing something. مگو چیست کار, don't say what job is, don't make any complaint, don't complain about that. که سرمایه جاودانی است کار. As you see, it rhymes because it's a verse line, as a matter of fact. Because job is an investment to become eternal, جاودانگی. So این ضرب المثل به این معناست که you don't need to know the words here, که کار کردن باعث می شود زندگی انسان پویا شود, dynamic. انسان نباید تنبلی کند. So you should not be lazy or indolent. So for example, if a person turns out to be lazy and he or she wants to stay jobless, you could say to that person برو کار میکن مگو چیست کار. And the second part, you don't need to just say that unless you really want to emphasize it. So که سرمایه جاودانی است کار. And the last proverb, کار که آر نیست. کار که آر نیست. You know, kar and ar rhyme. And it means, the situation where you can use it, let me explain that. You can use this proverb when you are busy doing something that is not prestigious. And you want to say that, okay, it doesn't matter what particular job you have, unless you think that you are doing something important and you are making money. You know, we say کار که آر نیست. کار که آر نیست. معنی این ضرب المثل این است که کار کردن بهتر از کار نکردن است. حتی اگر کاری که شما انجام می دهید از نظر اجتماعی socially speaking در سطح پایینی باشد. So it means it shows that you are categorized according to lower levels of society, lower classes of society. Okay, so we say کار که آر نیست. Alright, we come to the end of this lesson. There are so many keywords here. You can just access the text of this lesson at a little bit society. I will provide you with the link in the description area. And if you're really interested in learning Farsi, just visit our website at alittlebit.net, and you can participate in our online classes with free trial and at a very cost-effective and reasonable price. The first session is free. Thank you very much for your attention. امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. به سایت ما سر بزنید با آدرس alittlb.net و میتونید همه کلاس های آنلاین ما رو و همچنین همه درس ها رو مشترک بشید و به شکل رایگان تست بکنید. مدرس خانم، مدرس آقا، مدرسی که به زبان انگلیسی تسلط داره و به هر حال با بیش از 300 درس فارسی و ویدیو. خیلی ممنونم. شب و روزتون خوش و تا درس بعد خدا نگهدار.